A ver, este es el testimonio de una cubana soldado de los Estados Unidos que habla muy emocionada del tema de Cuba. Cubana soldado de los Estados Unidos, vale. Sos cubana, hashtag Cuba, vamos a ver. Pero estos todos, a mí lo que me molesta, tío, es que siempre que se habla, se señala, se sacan este tipo de testimonios, de vídeos, de gente que ha huido de Cuba y demás, siempre inmediatamente se le etiqueta como unos propagandistas, como gente pagada por Miami. Siempre le hacen el tratamiento Facu, ¿vale? A partir de ahora lo vamos a llamar el tratamiento Facu, que es cualquier elemento que atente contra mi narrativa de que Cuba es una especie de paraíso asediado por el imperialismo americano, forma parte, pues, de esta maquinaria de propaganda contrarrevolucionaria que intenta sabotear el espíritu revolucionario de... Es un no parar. Entonces este tipo de testimonios, tío, pues a mí me parece que son muy valiosos y muy interesantes, pero claro, es que los otros están como parapetados detrás de esa especie de blindaje ideológico de no, cualquier cosa que me digan forma parte de la maquinaria de extrema derecha, Madrid, Miami, y esto ya, pues si es una soldado estadounidense... que es cubana y demás, pues ya ni te cuento. Pero quiero hacer una aclaración. Sí. Hoy yo estoy dejando trabajo temprano porque yo llevo días de estrés, frustración, de ese dolor que tenemos todos los cubanos ahorita en el pecho. Y les voy a explicar algo. Cuando yo puse la publicación de que yo quería hacer uso de mi uniforme de una manera eficiente, no lo estoy diciendo porque yo estoy de acuerdo con una intervención en Cuba. Yo no quiero que les tiren bombas, yo no quiero que haga una guerra, para nada. Pero si yo me unía a esto, sabiendo que yo podría ser enviada a cualquier país, yo estaría muy orgullosa de al menos representar una causa que a mí me llega. Porque decir que los cubanos que estamos afuera hablamos y que no es muy fácil meterle fuego a la madera, no. Yo tengo ahí familiares. Mi abuelo no pesa más de 60 libras. Mi abuelo mide 2 metros y está así de flaco. No tiene pastilla para la presión. Y mi mamá lleva, yo creo que ya un mes pidiéndome todos los días que yo le envíe dipirona porque nosotras padecemos de migraña. Yo como hija he hecho todo lo que he podido por mi madre, todo. Me la llevo a Ecuador, le mando dinero en dólares, todo lo que yo puedo. Pero es que hay veces quisiera hacer más. Y no puede ser que a ti no te llegue lo que está pasando en tu país y me digas de diálogo. Esto no lleva diálogo. Ya lo que lleva es una dimisión por parte del gobierno. Un gobierno que nadie eligió, que nadie puso, que nadie dijo que podían estar más de 60 años. En ningún lugar del mundo eso pasa. El cubano tiene la costumbre de sentarse y decir, no digas nada para que no te metas en problemas. Oye, no hay una persona que no me conozca, que sabe mientras que yo vivía en Cuba. Yo vivía quejándome en mi trabajo en el Cristóbal Labra de la Lisa. Y cada vez que yo fucking decía algo, había alguien que me decía, no digas nada, ¿para que te vas a meter en esa candela? Esto si lo estuviese viendo Roberto Vaquero diría, falacia anecdótica, falacia anecdótica. Vamos a ver, estos testimonios sirven muy bien para hacerse virales por las redes sociales y demás, pero la realidad, a ver, la realidad es clara. Estados Unidos no va a intervenir en Cuba. No va a haber intervención exterior en Cuba. Esto es algo que yo creo que ya... No sé, es duro, todo lo que queráis, pero no va a entrar Estados Unidos en... Es que se la suda Estados Unidos. Es que no... Como que no va a llevar tropas y va a una invasión por una cuestión de... Que no funciona así tampoco la política exterior en ese sentido, ¿sabes? Si dijeses, joder, Estados Unidos tiene muchísimo que ganar invadiendo Cuba y todo el rollo y tal. Pero es que no es así. Le da igual. No le da igual, evidentemente. Pero vamos. Yo también dije cuando estaba allí. Pero llega un momento que la gente, en aquel momento no estaba la situación como ahora. Diálogo. Coño, ya esto no lleva diálogo, esto es de que el pueblo diga, mira,
Te tiene que ir, mi hermano. Ya no te queremos. No lo quieren. Diálogo. Coño, tú fuiste, tú, la que quiere diálogo. Tú fuiste a la manifestación. Coño, te juro que me sube una cosa por dentro cada vez que alguien me dice de diálogo. Coño, mi mejor... A ver, monasterio sobre el franquismo. Decir, porque tus socios en el Congreso resulta que son los que reprimen y los que defienden la represión en Cuba y los que defienden que a los periodistas se les encierren y los que defienden que los cubanos no tengan libertad y pasen hoy por una hambruna y por una enfermedad terrible, que es lo que están pasando en muchísimos sitios. Hay quien les pide la misma contundencia a la hora de referirse al franquismo. ¿El franquismo fue una dictadura? Sí, yo lo he dicho siempre. Madre mía. Y Corea del Norte es una dictadura y Arabia Saudí es una dictadura, claro que sí. Donde No entiendo esto. Esta facilidad que tiene la derecha a la hora de decir sí, 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 esto es así, esto es así. Al final, tío, te marca ciertas líneas rojas, te marca como ciertos aspectos dentro de la política hacia los que no se debería avanzar de ninguna de las maneras, ¿vale? Aunque tengas ahí a un Jorge Buxade tercerposicionista y demás, pero el hecho de demarcar claramente los límites a los que se puede llegar y los límites que no se van a traspasar es algo que yo creo que la derecha sí que tiene claro, tío. Pero la izquierda no. Voy a poner el clip este de Jordan Peterson porque me parece muy importante, tío. Jordan Peterson, left and right. Soft left. Creo que era para una universidad. ¿Cómo es una universidad de este? Aquí está. I would like to talk briefly about depolarization on the left and the right, because I think there's a... Vamos a ponerlo, voy a hacer una cosa, voy a ponerlo en pantalla completa. Aquí. Papá Peterson, chicos. Atentos. I would like to talk briefly about depolarization on the left and the right, because I think there's a technical problem that needs to be addressed. So, here's what I've been thinking about. It's been obvious to me for some time that, for some reason, the fundamental claim of postmodernism is something like an infinite number of interpretations and no canonical overarching narrative. Okay, but the problem with that is, okay, now what? No narrative, no value structure that's canonical or overarching, so what the hell are you going to do with yourself? How are you going to orient yourself in the world? Well, the postmodernists have no answer to that. So what happens is they default, without any real attempt to grapple with the cognitive dissonance, they default to this kind of, this loose egalitarian Marxism. And if they were concerned with coherence, that would be a problem. But since they're not concerned with coherence, it doesn't seem to be a problem. But the force that's driving the activism is mostly the Marxism rather than the postmodernism. It's more like an intellectual gloss to hide the fact that a discredited economic theory is being used to fuel an educational movement and to produce activists. So, but there's no coherence to it. But I mean, like, it's not like I'm making this up, you know. Derrida himself regarded, and Foucault as well, they were barely repentant Marxists. They were part of the student revolutions in France in the 1960s. And what happened to them, essentially, and what happened to Jean-Paul Sartre, for that matter, was that by the end of the 1960s, you couldn't be conscious and thinking and pro-Marxist. There was so much evidence. Nada, me reía diciendo que el que ha puesto que el día que pierda el pelo Jordan Peterson será imparable, tío. That had come pouring in from the former Soviet Union, from the Soviet Union at that point, and from Maoist China, of the absolutely devastating consequences of the doctrine, that it was impossible to be apologetic for it by that point in time. So the French intellectuals in particular just pulled off a sleight of hand and transformed Marxism into postmodern identity politics. And like, we've seen the consequence of that. It's not good. It's a devolution into a kind of tribalism that
that will tear us apart on the right and on the left and on the right. Like in my house, I have a very large collection of socialist realist paintings from the former Soviet Union. Propaganda pieces, but also kind of harsh impressionist pieces of working class people and so forth. And I collected them for a variety of reasons. Now, you could debate about the propriety of that given the murderousness of those regimes. And fair enough, I have my reasons. But I don't have paintings from the Nazi era in my house. And I wouldn't. And that's been a puzzlement to me because I regard the totalitarian communist regimes as just as murderous as the Nazi regimes. But there's an evil associated with the Nazi regime that seems more palpable in some sense. So I've been thinking about that for a long time. And then I've been thinking about a corollary to that, which is part of the problem with our current political debate. So on the right, I think we've identified markers for people who've gone too far in their ideological presuppositions. And it looks to me like the marker we've identified is racial superiority. And I think we've known that probably since the end of World War II, but we saw a pretty good example of it in the 1960s with William Buckley. Because Buckley, when he put out his conservative magazine, the David Duke types kind of attached themselves to it. And he said, no, here's the boundary. You guys are on the wrong side of the boundary. I'm not with you. And Ben Shapiro recently did this, for example, as well, in the aftermath of the Charlottesville incident. So what's interesting is that on the conservative side of the spectrum, we've figured out how to box in the radicals and say, no, you're outside the domain of acceptable opinion. Now, here's the issue. We know that things can go too far on the right. And we know that things can go too far on the left. But we don't know what the markers are for going too far on the left. And I would say that it's ethically incumbent on those who are liberal or left-leaning to identify the markers of pathological extremism on the left and to distinguish themselves from the people who hold those pathological viewpoints. And I don't see that that's being done. And I think that's a colossal ethical failure, and it may doom the liberal left project. Like, the lefties have their point. They're driven fundamentally by a horror of inequality and the catastrophes that inequality produces. And fair enough, because inequality is a massive social force, and it can produce catastrophic consequences. So to be concerned about that politically is reasonable. But we do know that that concern can go too far. Okay, so I've suggested that there's a triumvirate of concepts that bear the same, have the same potentially catastrophic outcomes when implemented as the racial superiority doctrines. Diversity, inclusivity, and equity as a triumvirate, even though you can have an intelligent conversation about two of those anyways. But I would say that of the three, equity is the most unacceptable. The doctrine of equality of outcome. And it seems to me that that's where people who are thoughtful on the left should draw the line. Say, no, equality of opportunity, not only fair enough, but laudable. But equality of outcome, it's like, nope, you've crossed the line. We're not going there with you. Now, maybe that's wrong. Maybe it's not equity. That's my candidate for it. But it is definitely the case that you can go too far on the left, and it's definitely the case that we don't know where to draw the line, and that's a big problem. Well, an example of equality of outcome is attempts being made now to implement the legislative necessity to eliminate the gender pay gap. That's a good example. I mean, you think, well, no, that's not, like, there's nothing pathological about that. It's like, oh yes, there is. You have to set up a bureaucratic inquisition to ensure that that's the case. It's like, it's not good. And that's actually a relatively, like, of all the things that you could push for with regards to equality of outcome, that's rather simple and definable. It's not even murky. Once it starts to get murky, it's just complex beyond any rectification. You cannot win if you play identity politics. There's a bunch of reasons. Like, here's one. Let's push for equality of outcome.
All right? Who measures it? That's a big problem. It's not a little problem. It's not like we'll figure that out later. Oh, no, no, no. The measurement problem is paramount. So you don't solve that, you don't solve the problem at all. Who measures it? A bureaucracy. Okay, which bureaucracy? Well, a large one that has its fingers everywhere. Okay, that's problem number one. And it's staffed by exactly the sort of people that you don't want to staff it, by the way. Next problem. Which identities? That's the intersectional problem, right? The radical leftists have already hit the problem of intersectionality. It's like, well, we've got race and gender, let's say. Well, okay, what about the intersection between race and gender? That's a multiplicative intersection, right? So you might start with 3 racial categories and 2 gender categories, but you end up with 6 intersectional categories. And then you're just getting started. How many genders? Hypothetically, there's an infinite number. What about racial groupings? You're going to include ethnicity? You want to add class to that? You want to add socioeconomic class? How about attractiveness? And every time you add another category to the singular entities, you increase the multiplicative entities in a multiplicative fashion. What are you going to do? You're going to equate across all those categories? Really? And across what dimensions? What are the dimensions of equality that you want to establish? It's just socioeconomic. Is it just salary? What about all the other ways that people are unequal? You're going to just stop with economic inequality, are you? It's like, it's a complete bloody catastrophe. It's an absolute mess. And intersectionality, the discovery of intersectionality on the left is actually the radical left's discovery of the fundamental flaw in their identity politics ideology. Groups can be multiplied without limit. Okay, that's not a problem. That's a fatal flaw. And they've already discovered it. They just haven't figured it out. The reason that the West privileges the individual is because we figured out 2,000 years ago, 3,000 years ago, that you can fractionate group identity appropriately right down to the level of the individual. Ahora sí, efectivamente, no creía que fuésemos a ver el vídeo entero, pero bueno, lo he puesto para que no exista ese eco y demás. Pero aunque luego se ha extendido y ha hablado de interseccionalidad, teorías de género y todos estos rollos, me interesaba, ¿vale? Al hilo del clip de Rocío Monasterio, ¿vale? Como la derecha, sí que la extrema derecha de Vox, fascista, todo lo que tú quieras, ¿vale? Le preguntas por Franco, le preguntas por la dictadura, lo tiene muy claro. Las líneas rojas están marcadas, no hay un deseo, no hay una pulsión de volver a Franco, de hablar de Franco de forma ambigua, o de no, está claro. Y por una enfermedad terrible, que es lo que están pasando en muchísimos sitios. Hay quien les pide la misma contundencia a la hora de referirse al franquismo. ¿El franquismo fue una dictadura? Sí, yo lo he dicho siempre. Madre mía. Y Corea del Norte es una dictadura. Y ahora había... Esa es la respuesta clara, contundente y demás. Con esto no estoy diciendo, buah, mira, es que... No, estoy diciendo que la derecha, en general, en líneas generales, ¿vale? Evidentemente puedes decir, no, pero claro que hay franquistas, y claro que hay fascistas, y claro, evidentemente eso existe. La derecha mainstream, la derecha que ahora mismo está en las instituciones, la derecha, tercer partido político de España, el segundo partido político de España, independientemente de que puede tener determinados afiliados y determinados individuos dentro de esa agrupación que puedan justificar o que puedan alabar o celebrar el franquismo, vale, siempre se va a pronunciar de una forma clara en contra de una dictadura. No va a hablar de las mismas formas ya no ambiguas, sino claramente glorificadoras, que como lo hace la izquierda ahora mismo, una izquierda que tenemos en la ejecutiva del gobierno, cuando le toca hablar de la dictadura cubana o cuando le toca hablar pues de la República Democrática Alemana, como tenía un chándal Alberto Garzón. En fin.